liczące ponad 100 000 mieszkańców, czwarte co do wielkości miasto w stanie Indiana. Przechadzając się po ulicach tej miejscowości, a także zwiedzając jej okolice, można by przyznać, że nie ma po co tu przyjeżdżać, bo tak naprawdę nic się tutaj nie dzieje. Co takiego sprawiło jednak, że to tu postanowiłem zrobić pierwszy przystanek w mojej podróży po Stanach Zjednoczonych? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dwie społeczności mieszkające obok siebie, ale pochodzące z dwóch różnych światów. Pierwsza to Amisze, izolujący się, żyjący na swój sposób radykalni chrześcijanie. Druga to kibice Notre Dame Fighting Irish, czyli zespołu futbolowego Uniwersytetu Notre Dame. Jak sami mówią, futbol to ich religia. I've never really been in a situation where people in the community love one thing so universally. Everyone loves Notre Dame football, and it's amazing. It's the energy you feel going out. I mean, I'm more of a soccer fan, or to be honest, to my European roots, football, the actual football. But coming out here, first day when I went here for the Rice game, it was just electrifying. The air was just like so much happiness, so much excitement for the game. Football for me is the passion behind the rivalry of the game. You always have action going on. You always have battles between not only the football players on the field, but friends and family as well. It's the getting together at times, you know, especially on like Thanksgiving and watching the games. And it's the last second comebacks, you know, the turnaround victories. That's what football is for me. It's really exciting, the influx of people who come in. Like, I met people from Dallas, from Alabama, from Texas, Arizona, California, people from Montana, like all over the country, people from out east, and like everybody's coming to northern Indiana for a Notre Dame game, like it's great. W South Bend życie płynie pod dyktando futbolu. W weekend, kiedy rozgrywany jest mecz, miasto zamienia się w jedną wielką strefę kibica. Niestety, podczas mojej obecności w Indianie Fighting Irish grali swój mecz na wyjeździe. Dlatego, żeby poczuć atmosferę futbolowego święta, wybrałem się do jednego ze sportowych barów. Tam też udało mi się porozmawiać z kibicami Notre Dame. Opowiedzieli mi m.in. jak wygląda typowy game day, kiedy Irish grają u siebie. During the games, pretty much from 9 in the morning up until just after the games, just so many people come in from, depending on the game, all over the world. Everybody from pretty much every walk of life is here, just having fun, tailgating, just enjoying everyone else's company. A lot of students start here actually, and they drink the Papa Smurfs, and usually people start drinking at about 9, 10 o'clock in the morning. Go to a friend's house, and then around 1 or 2 they go down to the parking lots for the tailgates. Which is? A ton of fun. It's getting together with your friends very early in the morning and grilling, having beers, essentially having a little get together and a party before going into the game. Jak się okazało, kibice Notre Dame nie są obojętni na to, co się dzieje poza futbolem. Kiedy zapytałem ich o społeczności Amiszów mieszkające w okolicach South Bend, otrzymałem wyczerpujące odpowiedzi. The Amish have decided that they want to live a very simple lifestyle. It's a very, one, they're pacifists, so you won't see any Amish people in the military. They want to live a very simple, low-tech lifestyle. They're generally very faithful people, so they don't. You won't see a lot of the problems in the Amish communities that you will anywhere else. But very simple, down-to-earth lifestyle. I think there's something extremely admirable about that, and seeing them just walking around, you just makes you understand, like, these people are really committed to something higher. I mean, I could never do that. I know. It's funny, the distinction between the Amish and, the people who are out at Joyce Lot on a Saturday morning, Tailgate. Yeah, doing push-ups on each other and keg stands and, debauchery versus, like... Puritan life. Yeah, Puritan life, if you will, very adamant religious lifestyle. It's there's definitely a distinct contrast.
W Indianie żyje ponad 45 000 Amiszów. Najwięcej z nich znajduje się tu, na północy stanu. Wystarczy wyjechać kilka mil poza rozemocjonowane jeszcze wczorajszym meczem South Bend, żeby zobaczyć takie, zupełnie nieodzwierciedlające mieszczańskiej rzeczywistości widoki. Na mnie oczekiwało teraz najtrudniejsze zadanie – znaleźć Amisza, który zgodziłby się stanąć przed kamerą i opowiedzieć o swojej społeczności. W tym celu udałem się do miejscowości Napanee na południe od South Bend. Dzięki uprzejmości jednej z kibicek poznanych podczas meczu dowiedziałem się, że właśnie tam będę miał największe szanse na znalezienie Amisza, który mógłby mi pomóc. Pierwsze godziny spędzone w Napanee nie za bardzo napawały optymizmem. Pomimo wielu dyskusji przeprowadzonych w okolicznych barach i m.in. w centrum turystycznym nie uzyskałem żadnej informacji, która doprowadziłaby mnie do Amisza, który zgodziłby się stanąć przed kamerą i odpowiedzieć na kilka moich pytań. Wszyscy tylko kręcili głową i mówili, że znalezienie takiej osoby jest właściwie niemożliwe. Pomyślałem jednak, widząc pełno dorożek powożonych przez Amiszów na okolicznych drogach, że spróbuję popytać osobiście. Pomimo wielu ciekawych dyskusji i interesujących konwersacji, niestety nie udało mi się uzyskać żadnej zgody na przeprowadzenie rozmowy. Będąc już właściwie kompletnie zrezygnowanym, postanowiłem wrócić do domu i rozpocząć poszukiwania na nowo następnego dnia. Wtedy jednak trafiłem na Urle, 73-letniego Amisza, który zgodził się stanąć przed kamerą i udzielić wywiadu. Zaznaczył jednak, że nie chciałby pokazywać swojej twarzy, gdyż nie wie, jak mogłoby to zostać odebrane w społeczności Amiszów, w której żyje. Ja oczywiście ochoczo przystałem na jego propozycję i zgodziłem się przyjechać następnego dnia wieczorem. Urle mieszka na obrzeżach Napanee wraz ze swoją żoną Mary oraz 2 synami. Na co dzień pracuje w skansenie Amiszów w centrum miasta. Mimo że mógłby być już na emeryturze, jak mówi, lubi kontakt z ludźmi, a tam ma go pod dostatkiem. Mi zdecydował się opowiedzieć o społeczności Amiszów, w której żyje. Według niego ludzie powinni wiedzieć, kim są Amisze i dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej. Zapraszam na rozmowę z Amiszem. Can you please explain what the Amish communities are? I mean, who are the Amish people? We, by our way of life, dress, and horse farming, is what you can tell which the Amish are. Okay, so let's start from the beginning. Who's in charge in the Amish communities? Who sets the law? Well, the bishop, he's not a dictator. I mean, he can mention what he thinks is best for the church, and then he will talk it over with the ministers and the deacon to see if they are agreed to it, and if they are agreed to it, why, that's what will be. What is Ordnung in your community? That's our rules and regulations. Yes, our mode of dress, the way we should dress, and also our farming and so forth like that. What about technology? I mean, why are you completely against it? We are not completely against technology. See, earlier, when motors come into existence, that was technology. But we did not adapt to that right away. Over time, there was a need for us to have motors, and so we did adapt to that. But as far as the cars and stuff, we see a danger in that. We would lose our culture if we would start using cars and cell phones and the TV and the internet. Yeah, but isn't it that you can just set up? I mean, you can have your culture and use cars, for example, because I know you cannot drive a car, but you can be ridden in it. Yes, we can. If we can drive in a car, like when we go over 12 miles, we usually hire a taxi. We would lose our culture fast once we would get a car. Actually, anybody that has a car is not Amish. So what do you use mostly to transport yourself? Well, bicycle and the buggy. Most of them, if they can drive with a bicycle, 7-8 miles, they'll drive the bicycle to and from work. If you could explain what ram spring is. Yes, that's usually when they turn 16. We
they are allowed to go to Sunday evening singings for church hymns, and also dating. And so we do not force them in any way that they have to stay with the Amish, but we encourage them, and the majority will stay with the Amish. Do you know any Amish youngsters that didn't come back? We have one daughter that is not Amish, but she is Mennonite. And yes, that once in a great while you'll have somebody that won't come back. You know, just like any other churches. What if an Amish guy or Amish girl meet a non-Amish girl or boy? What happens then? We do not encourage them to do that unless they want to join the Amish. So if someone wants to marry an Amish guy or a girl, has to join the Amish community. That is correct. Yeah, they got to learn our language and our culture, which is quite a bit different. One more maybe difficult question. Do you have any statement about the abortion? Yes, we don't believe that we should kill a human being. Same way, I mean, if it's in the womb or anywhere. I know that you're against the war and violence, but on the other hand, I know that you have and use guns and rifles. How does it come? How can you explain it? Yes, well, guns are okay to use for hunting, you know, to put meat on the table. What about politics? I mean, do you vote, for example, for a president of the United States, or you have your own voting? How does it look? No, we just pray for the government and just pray that the Lord will put the right one in there. But as far as our church or school, we will vote to put somebody in as the head chairman of the school or like that. How can I become an Amish? Well, you would first need to learn our language, and then you would have to come up to our dress codes and our way of life. So I can do it just now, or I have to live with you for a couple of months, couple of years? Well, it would be better if you could live, you know, a couple of months at least to see if you think you could adapt to it. And we don't believe in baby baptism. It's when you see the need of Jesus in your heart, then you become a member of the church then, and are baptized. In conclusion, honestly, are you a happy man living your life? Yes, I wouldn't want it any other way. I was brought up this way, and I think I can live my life for Jesus better being with the Amish group. Thank you very much for the interview.